나이프 왜 이렇게 더러워? 어쩔 수 없어. 살짝. 접시대로 평평한 것도 예쁘기는 한데 뭔가 껌 붙어 있는 것처럼 두껍게 이렇게 턱 올라가 있는 이 느낌도 나쁘지 않은 것 같아서 이번에는 접시 모양대로 반듯하게 하지 않고 좀 튀어나와 있는 형태로 마무리 해보려고 해요. 얘는 그게 예쁘더라고요. 예전에는 이렇게 만지면 티가 안 날 정도로 매끈하게 표면을 만드는 게 예뻤는데 기가 나간 접시는 그냥 두껍게 마무리해주면 또 그것만의 매력이 있어요. 근데 약간 너무 울퉁불퉁한 거는 표면을 좀 정리해주려고 해요. 그리고 얘는 어차피 칼로는 다 정리 안 되고 이렇게 면을 넓게 올리는 거는 여기 사포로 한번 손질을 해줘야 돼서 진짜 한 번만 더 올리자.
hương thơm từng đêm nhớ từng tin nhắn không ai biết được. Em cũng chỉ cần một chút hơi ấm của anh. But that's enough, your attitude is over tonight. Mình let go, biết đâu buồn, let go lúc một em muốn qua anh. You and I